হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ডিএসএলআর কমিউনিকেশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আপনার অন্যদের ভিডিওতে বা আমাদের ভিডিওতে দেখে থাকবেন যে ফেসবুকের লিঙ্ক বা ইউটিউবের লিঙ্ক অ্যানিমেশনের মাধ্যমে শো হয়। এটাকে আমরা বলে থাকি লোয়ার থার্ড। তো এইটার কাজটা কিভাবে করতে হয় সেটা নিয়ে আজকে আমাদের ভিডিও। তো চলুন শুরু করা যাক। তো লোয়ার থার্ড ভিডিও বানানোর জন্য আমাদেরকে প্রথমে একটি গ্রিন স্ক্রিন লোয়ার থার্ড ভিডিও ডাউনলোড করতে হবে। সেই জন্য আমরা চলে যাচ্ছি ভিডম্যাতে। তারপরে আমরা সার্চ বারে লিখতে হবে গ্রিন লোয়ার থার্ড গ্রিন স্ক্রিন উইদাউট টেক্সট। এখানে দেখেন আপনাদের সব লোয়ার থার্ড এসে বসে। সেখান থেকে বেছে আপনারা একটা লোয়ার থার্ড ডাউনলোড করবেন। তো আমি এইটা ডাউনলোড করছি। তো ডাউনলোড হওয়ার পরে আপনার এখানে চলে যেতে হবে কাইনমাস্টারে। কাইনমাস্টারে গিয়ে মিডিয়াতে গিয়ে সেই ডাউনলোড করা ভিডিওটি অ্যাড করতে হবে। যে দেখুন ভিডিওটি। তো এখানে আপনাদের চ্যানেলের ইউটিউব চ্যানেল নাম বসানোর জন্য লেয়ারে গিয়ে টেক্সট সিলেক্ট করতে হবে। তো আমরা আমাদের চ্যানেলের নাম দিচ্ছি দিবেন। তারপরে আপনাদের ভিডিও যখন লোয়ার থার্ড ভিডিওটা যখন শুরু হবে এটাকে একটু অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। এখান থেকে আপনারা বসিয়ে নেবেন সাইজ করে। তারপরে আপনারা কালার অ্যাডজাস্ট করতে পারেন। এরকম কালার অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারেন। আমরা এখানে রেড রাখছি, অন্য কালার দিতে পারেন। তো এটা দেওয়ার পরে আপনাদেরকে শ্যাডো বলে একটা অপশন আছে নিচে, সেটাকে অফ করে দিতে হবে। দিলাম অফ করে। দেখুন এটাকে যখন রেডটা পুরোটার মধ্যে কভার হয়ে যায় সেই জায়গায় এটাকে হোল্ড করে এনে দিতে হবে। তারপরে এটার ইন অ্যানিমেশন দিতে হবে। ইন অ্যানিমেশন এখানে দিতে হবে ওয়েব রাইট। আর এখানে আপনার নিচে স্পিডটাও কন্ট্রোল করে নিতে হবে। স্পিড দেখেন ওকে। দেখুন এখানে এনটা কিন্তু একটু বাইরে চলে গেছে, সেই জন্য এটাকে আর একটু ছোট করে দিলাম। এখন লোয়ার থার্ডের ভিডিওটা যখন শেষ হয়েছে তারপর থেকে আমাদেরকে ট্রিম করে দিতে হবে। ট্রিম টু দ্য রাইট অফ দ্য হেড, এটার মধ্যে ক্লিক করতে হবে। দেখুন তারপরে এটার মধ্যে সিলেক্ট করে আউট অ্যানিমেশন দিয়ে দিতে হবে। আউট অ্যানিমেশন আমরা এখন দিব ওয়াইপ লেফট। এটা স্পিড আগের মতনই দিয়ে দিতে হবে। ওকে
এখন আমাদের লোয়ার থার্ডে ভিডিও শেষ। এরপর আপনারা এই শেয়ার বাটনটাতে ক্লিক করে ভিডিওটা এক্সপোর্ট করে দেবেন। ভিডিও রেজুলেশন 720p রাখবো, আর আমরা এটাকে সিনেমা করে এক্সপোর্ট করে দেবেন। ওকে, আপনাদেরকে প্লে করে দেখাচ্ছি। তো এখন আপনারা কিভাবে সেটা করতে হয়, মানে অন্য একটা ভিডিওতে বসাতে হয়, সেটা করে দিচ্ছি। এর জন্য কাইন মাস্টারে চলে গিয়ে সিম্পলি একটা ভিডিও সিলেক্ট করে নিতে হবে। আমরা এই ভিডিওটা সিলেক্ট করছি। তো এই ভিডিওটার মধ্যে আপনারা যেই জায়গায় বসাতে চান লোয়ার থার্ডটি, সেই জায়গাটা প্লেটে এনে দেবেন। আমরা এই জায়গায় বসাচ্ছি। তারপরে লেয়ারে গিয়ে সেই লোয়ার থার্ডটিকে এখানে এনে ফেলবেন। দেখুন লোয়ার থার্ডটি আপনাদের ইচ্ছা মতো অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। এরপরে দেখবেন সবার নিচে কোমা কি বলে একটা অপশন আছে, এটার মধ্যে ক্লিক করবেন। এটাকে নামক করে দেবেন। ওকে, দেখুন তো দেখলেন তো কিভাবে মোবাইলে এত সহজেই ভিডিওতে লোয়ার থার্ড অ্যাড করে দিলাম। আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে একটি লাইক করবেন এবং শেয়ার করে আপনাদের বন্ধুদেরকে জানিয়ে দিবেন। আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আসা পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।